Apex News, India, Northeast. Kublai Pibro kani kedai ke Apex News India ki kubar puli di Piba Koridor Marbo. Tingnya paswa shikimat ki bakongsan. Kubar ki babanya udhar ubade unong ya lambarang ba jong kasan perthai uloong bakam don kanu ka jingkhang ye kinu ki bayakun election na ka constituency habakren shakilat pathai kubar udhar ulapan pau ye ki kirtong na kanu ka party kenthop ka congress VPP BJP bat UDP kila banyakun lailui ulaban rabdu bawat ki kirtong pibana bar ka constituency kila ban pediang subha da ka babanjur bahkan kersaan pajba ka ailat ya ka jing ya shimbenta ka balai luan halor ka jing keno ha ka bayade bat ubasaya moy la banyakun na ka nartiang udhar ulakan tho bakum kani ka jing le kala bandan ka jing kta ha ka san hima sima shawai pat da ka baben rap ba ka jinglong jingman kadang sakut ne pat the tip shy panchayat committee ma I think maybe after session because we are still some things left to discuss. So I think after the session we'll be having meeting on this. Has any new development regarding the proposal of the state government to acquire No, defence land? we are sticking to the same thing. So yes, there is some other option also. Let us see when we see next time. I'll be able to tell you what is the other alternative if the first alternatives are working. What is the first alternative? That You know very blueprint well. You know very well. land of- Blueprint has been prepared. Okay. And there is some request, so we are request from the defence land. If they give the defence land, it will be more appropriate. So that is the second report. Let us see. But the blueprint that the government has presented before the HPC Yes, that still is- stands. Yes, that as of now still stand. So when final call is taken, only then I'll be able to tell you this is the final decision. Hakarai ka bakongsan baha kaying bishar baha khledu kalapan bana baka jingko jingkhia hakapor menstrual health kadai ka hok ka bakongsan kakashari kalabatha ye ki school sarkar bat ki school shimet ban aya ka sanitary pat ki babyang ni ban aya ki pat pun khuat khlem siu ye ki khna kan thai kaying bishar ka baha khledu kala ong shu shu baka sarkar jila kan ket khlie ban pen tikana ye ki jaka pen khana ki babyang bat ban ai ka sanitary ka babyang watla ki jaka pule shimet kimla kat kum ka hukum. The Supreme Court on Friday ruled that the right to menstrual hygiene is an integral part of the right to life and the right to privacy under Article 21 of the Constitution. The top court has issued a series of binding directions to states, union territories, and schools to ensure dignity, health, and equality for girls and women. The order was given by the bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan. Pronouncing its judgment on a plea seeking free sanitary pads and adequate sanitation facilities for schoolgirls, the Apex Court directed all states and union territories to provide biodegradable sanitary napkins free of cost to girl students in all schools. Quote, "Before parting with the issue, we want to say that this pronouncement is not just for stakeholders of the legal system. It is also meant for classrooms where girls hesitate to ask for help. It is for teachers who want to help but are not able to due to the lack of resources. Progress is measured by how we protect the vulnerable." Unquote. Justice Pardiwala observed before parting with the judgment. UMP ka BJP Unishikant Dube ulakan tho halor ka jingya kan at ka badang yai beteng ha ka bayadei bat ka jing batha jong ka University Grand Commission. Udube ulaong bakari katrekam katpum kariti sinchar balathau da u Dr. B.R. Ambedkar bat ulakdo sya ka jingbo karpang ya ka EWS ka ba 10% nakabenta ki bakham talot ni ki bakham duna ya ka yo ka kon jong ka kerdan kelum ne ka general category. Ula kado
Baki rai jong ka Supreme Court kila pen wandor ya ki kendon jong ka UGC bat pen pau ya ka ying bishar menta kala pen sange ya ka jing pentre kam yaki. हम उस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री ने जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया। यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि सवर्ण पिछड़ों के बारे में ध्यान दिया। 10% आरक्षण यदि नहीं रहता, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं देवघर में, एक छोटे से जगह में जहां मैं रहता हूं, वहां के भी 10 बच्चे आसपास के उस मोहल्ले के 2020 के बाद जो है कम्पीट किए हैं। वो आज IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हाय तौबा की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कंफ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीजें कहा जा रहा है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो UGC रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था, लेकिन विरोध कहाँ है? विरोध जो है यहाँ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें कही है। कल कहा है कि 75 साल हो गया आजादी के और अब समानता के अधिकार पर सबको जीना चाहिए। उन्होंने तो कई एक बातें कही हैं जिसका कि मैं पहले से ही तैसी रहा हूँ कि कॉलेजों में जो हॉस्टल्स बन रहे हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, OBC, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। समानता, अब तो अंतरजातीय विवाह इतने होने लगे कि कौन किस जाति के साथ विवाह कर रहा है, नोबडी नोज। हम अपने शहर में रहते हैं, दिल्ली में और मुंबई में, हमारे बगल का पड़ोसी किस जात का है, किस राज्य का है, ये भी लोग नहीं जानते हैं। तो देश काफी आगे बढ़ चुका है और जो कुछ भी किया सुप्रीम कोर्ट का, हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, इस देश में सभी लोगों के साथ न्याय किया है और उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जो भी इस तरह की घटिया बातें करते हैं उनकी मानसिकता Unong yalam niam u avi muktesh waranat ulapin mi ya ka ultimatum ka ba South Posni ya u Yogi Adityanath u Menteri Rangba ka Uttar Pradesh. Ula tuklar ya u Menteri Rangba ka Jalaban pen i ya ka jing IT ha ki kam Hindu da ka ba pen pau ya ki mat kum ka jing penyap masih bat ka jing shalando shabari. U avi muktesh waranat ulapan pau baki dak kishin kem pat biang bat ulabo ye ki artali ki jing dawa bakongsan banpen banai ki masi kum ki keme jong ka jela ka Uttar Pradesh bat banpen sange no mardor ye ki jing shalando shabari. Swami Avimukteshwaranand has issued a sharp 40-day ultimatum to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, demanding action on cow protection and meat exports. The Swami said Yogi must prove his Hindu identity beyond saffron attire and speeches, warning that he will declare him a fake Hindu if demands are not met. He has placed two key conditions, declaring the cow as the state mother in Uttar Pradesh and stopping all meat exports from the state with immediate effect. The ultimatum has sparked a fresh political and religious flashpoint in UP. Ka Gujarat Anti-Terrorism Squad kalakem ya Muhammad Fazin Sheikh ubadang arpu ars nem ka kerta na Uttar Pradesh. Kalkum ka jing ong ki pulen la kano ba une unong sha kano ulat mu ban phambor persha ye ki bam de ki muslim. Ki bor penyat ki layo kurup ya kawe ka pistol bat hendreu teli ki kuli ba em na ki kiti jong u. Kinong toket ki laong ba une unong sha kano ubadei ula sha penbor ha ki kinhun le no ki badon ha Pakistan. Kajing toket kabakhambanya kanang ya chakman. Wala village in the Rampur district of Uttar Pradesh. Now, many revelations are being made about this terrorist. Fresh details revealing his links with banned terror outfits Jaish-e-Mohammed and Al-Qaeda. According to Gujarat ATS officials, Salmani had prepared a list of 7 people whom he planned to kill, which included the names of famous people from Delhi and Uttar Pradesh. गुजरात ATS कंटिन्यूसली भारत के किसी भी हिस्से में अगर कोई टेरर एक्टिविटी करने का प्रयास करता है तो उसको पकड़ने के प्रयास करती रहती है। इसी सिलसिले में गुजरात ATS के DYSP श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक फैजान नाम का बंदा है जो मूल रामपुर UP का रहने वाला है और अभी लगभग 3-4 साल से नवसारी में रह रहा है। वो दर्जी के व्यवसाय में शामिल है। ये जो बंदा है ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसके हिसाब से पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ग्रुप्स में भेजता है, वेपन भी कलेक्ट कर रहा है, इनको मर्डर करने का ये प्लान बनाता रहता है। साथ ही साथ
जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है। Menteri Kampoyeng ke Sarkar Pedeng U Amit Shah Ula Ong bapalat arpun riu hajar hektar ki Jaka ha Assam lapun kuat ne belut ya ki nong Bangladesh ki bawan rung bian. Habakren ha ka jingya lang pa ba usha Ula Ong baka jingya kun persya ya ki jingwan rung bian kadang yai beteng bat ula pen pau biang ya ka jing tu kelar jong ka Sarkar ban pindu jat ya ki jingwan rung tu hapo kari lada sya jid biang ha ka por senchar ha ka singi thapwot bat ha ka binta ka sin ka balai. भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। ये घुसपैठिया किसी भी तरह से आसाम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, एक घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर 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 हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने, मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चुन चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी किया है। आसाम की जीएसडीपी को 4.1 लाख से बढ़ाकर 7.2 लाख करोड़ तक ले गए हैं और आसाम के नागरिकों की आय में 50% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई है। Kidor CCTV na Vijay Vihar sector Laipo Hagurugram kila pau perthai hakaba kila pen I ka jingja jong ka jingsha thambor jong kikso hasurok kinong song snong ki ong baka jing tieng kalanang kiu namar balajuja man la kapor katu kat ni kinong song snong kila keno baka rukom ai bam ya kikso ha kilin tiat kechat la ban long ka daw jong ka jingle don bor ha bring kikso snong ni kikso surok Kibor badai pet kim pajubab satya ya kani ka jing ya kano ni ki jing e Unong thok kubor na Pakistan ulapan pau ya ka jing smokya ha ka United States halor ka rai jong ka India banum let shaka champion trophy ya ka tei kamat lakan ta da unong mi kamat jong ka US uba labatay ya ka kum kamat kabayade bat ki arliang mamla jong kari kaba omdan kam banwan ya tuklar ki ba nabari cricket event in Pakistan. Champions Trophy. Didn't have that on my bingo card. Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup.
and India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, I mean, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? I mean, what is your... So, look, first, as it relates to relations between India and Pakistan, that is certainly for them to speak to, whether it be through sports or other things. I will let them speak to their own bilateral relationship. Certainly not something for us to get in the middle of. Kasorkar India kalakantat ya ka Gen 2 application jongka Starlink kabadai ka company kabalong try dau Elon Musk. Kajing penkre ya kani kajing Shakri lalong banyo jing eso ya ka satellite ban pet ki mobile phone klem dadan kam terminal nakhando. Kihe sarkar kilaya thu bakani karai kalong ban khangla ya ki network ban nabari ki bamdan an ban punpo ya ki signal shaka mobile device jongkari India. India has blocked Starlink's Gen 2 plan to beam satellite signals directly to mobile phones, rejecting the proposal over regulatory and security concerns. The technology would have enabled connectivity without towers or user terminals. Authorities have cleared only Gen 1 satellite broadband services, which require ground stations and user dishes, keeping Starlink in line with existing SATCOM operators. Officials said the Gen 2 proposal would have bypassed India's telecom networks, used frequency bands not approved under Indian law, and raised concerns over national security and spectrum control. India is now working on its own regulatory framework for direct-to-device satellite services. Ka India kan penlong ya ka jingyalang jong ka BRICS hakabakut jong uni usnam dakaba pele jingmot hakaba penyeso ya ki pisa digital jong kari. Kihe sarkar kila pensyai bakani ka jing perkhat kam de kabal pendu ya ka pisa henrei bantau ya ka rukom siu kabaphet naka Swift. Karukom trekam kala terwa ban penyeso ya ki pisa ka digital rupee jong ka India, ka digital yuan jong ka China, but ka digital ruble jong ka Russia henrei onya da pura ya ka jing dia trei kadba kadang penne ya ka jing senchar bapura hakaliang ka pisa tingka. India hosted BRICS summit later this year is expected to focus on a new payment system that links national digital currencies. The goal is not outright the dollarization, but building alternative payment rails that allow trade to be settled directly between sovereign CBDCs, reducing reliance on the dollar-based SWIFT network. The plan aims to connect platforms like India's digital rupee, China's digital yuan and Russia's digital ruble through interoperable infrastructure. Each currency will remain fully under national control, but cross-border settlement could become faster, cheaper and less vulnerable to Western financial pressure. Badag itu ikbor nila po siya kabakot tahado bangide siyambiyang play shibun. Apex News, India, Northeast.